Right. So, hari ni kita nak belajar chapter 2, lesson 3 ya. Inertia. Okay. So, sebelum tu, saya nak you all tengok video ni. Tak boleh masuk pula dia. Sekejap. Sekejap saya nak tunjuk video ni. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh masuk pula. Tak melekat pula dia dengan ni. Sekejap ya, sabar. Kenapa dia tak melekat ni? Sekejap ya. Okay. Baik. Boleh nampak tak video ni? Boleh nampak tak video ni? Nampak. Boleh. Okay. So, ini ialah contoh inertia. Wow.
Okey? Nampak? Boleh nampak? Nampak. Yuhuu. Nampak. Nampak. Okey. Okey. So, apa yang you faham dengan apa yang kita tengok tadi? Apa yang you nampak tadi? Itu ialah inertia tau. Meter bilang balik. Ya. Tak apa. Okey. Apa yang you nampak tadi? Kita nak belajar tentang inertia. So, tadi you nampak, apa yang you nampak? Bagi saya satu contoh yang you nampak tadi. Tolong respon. Apa yang you nampak tadi? Girls? Dengar tak suara saya? Yuhuu! Ni. Okay, kalau you tarik bergelas air tadi tu, dia tak tak bergerak. Ni you tengok dia tebuk apple. Okay, kat ujung aja dia tebuk. Okay, lepas tu apa yang dia buat? Dia hentak dengan kuat dan masuk, apple tu terbenam masuk ke dalam. Okay, yang ni pula. Buku tu boleh bergerak, berpindah ke tempat lain. Okay, yang ni. So, telur itu sebenarnya ada inertia. So, you tengok betul-betul apa berlaku kepada telur tu bila dia digerakkan begitu laju. Okay, nampak tak? Okay, so satu lagi saya nak tunjuk ni. Hey, and you're going to need to collect doo-to-doo tubes. Doo-to-doo tubes. I don't know Thank what you call them as a kid, but that was ours. Doo-to-doo Toilet paper roll, whatever. So you're going to need some of those, a glass, some water, and of course, raw eggs. Of course. People always ask. The email that I get is, now, do you use hard-boiled eggs? And of course not. Science is not for sissies. We do not use... We dive right in with the real That's McCoy. exactly right. That's So right. here's what we're going to do. Isaac Newton said that an object will stay at rest until some force acts upon it. And so we're going to hope that that's true with this. So the object here, Mark, is for you to get the egg into the glass. So here's our water here. And if I just go ahead and pick an egg. Okay, all right. That's the one I would have picked. Perfect. All right. You know what? I That's dented great. that one a little Yes, bit. no, that's okay. That's There's okay. one. There's a This is perfect one. perfect. All right. So if I let you just drop the egg in, don't. Gravity would be the winner, but you don't want to do that. It's too easy. Oh, well, all right. of course. So that's why the pie pan is here. So the pie pan's going to go in place. Got that? And now above the, now here's what you, how good you were. No, it's okay. You've got 11 more tries. You may see a lot of that before it's over. Please, no problem at all. Hey, wow, this segment's going to go well, I can tell. All right, when you put your hand here and you hit the pan out of the way, you're going to transfer the energy to the egg and pop it up in the air. And given your little mistake right there, you scare me already, all right? I'm going to do that? No, let's use the doo-to-doo Oh, too. good, All right, okay, so good. all right, so this is going to go here, and now the egg is going to go on the top. Oh, well, this okay? makes it so much so better. much easier. All right, so here's what you're going to do. Your hand is going to go here. You're going to pull back about this far. You're going to hit the pan straight in. That pan's going to move. It's going to knock the tube out of the way. The inertia of the egg is going to hold it there for just a second. Bam, falls right into the glass. And this is going to happen. Well, not done this given one your before. success over here, I think that not should be too just good. fine. You should all be right? apprehensive. No, I I am. think you're fine. All right, so the hand's going to go right here. I give it a okay. good... Yeah, don't knock over the glass, but you're going to give it a little pop. Ready? Okay. Here we go. 3, 2, 1. Give it a pop. Oh! Nice. That was good. See? Thank you very now, much. when we instant replay, you're going to. That was you That got was- luck. that was That good. was luck on this Oh, one. that This was is good. luck. That was good. That was Much better That than was this. skill. No, that's fine. So I was thinking if 1 is good, I've never done 5 Oh, before. well, of so, course. And why wouldn't we do 5? Why not? All right. Yes. All right. So here are 5 that are here, and so here's what we're going to do. And you commented the last time that we talked about this that I don't ever have to do it. So I'm going to try it. That's excellent. All I think it should All right. be So you. I'm going to give it a try. So How often do you actually get all 5 in? I've never And done all- this you've before. never done so it yeah, before, but in a of course. dream, it came to me like this, and Oh, I read gee. about it on the internet. No, I don't know. All right, so here we go. There's. You just have to get right over the top, Okay, all and right, this is one of okay. those things that you say, "I'm not going to do this at home. I'll do it at a friend's home." Got it? Right. All right. So here we go. This one's here, and here.
and here. Nice. No logic in using boiled eggs for any of No, this. why would you? No. Why would you? This All right. Okay, all I'm right? going to stand all right. back. Just I think you're going to be a just parsec great. or two All right. here. All right. So no, come on over here and enjoy. All right. So when we pull back like this, we just try to just pop it out of the way and see if we can get them in. Ready? Okay, 5 ready. in. Here we go. All right. 3, 2, 1. Oh! Look at that, people. That's You 5. are the man. Isn't that awesome? That is phenomenal. There you go. Congratulations. I'm proud of myself. Okay, so dah nampak? Tolong respon. Nampak. Dah. Nampak. So yang tadi you nampak telur tu dia berada dekat, dia bergerak ke dia tak bergerak pada kedudukan asal dia mula-mula? Telur tu. Tak Okay, so Tak keadaan asal telur tu ialah dia berada dalam keadaan rehat. Okay, stationary. Betul? Betul? Betul. Dan apabila ada cubaan untuk mengubah kedudukan asal telur tadi. Bila ada cubaan untuk mengubah kedudukan asal telur tadi berada dalam keadaan stationary. Tiba-tiba ada satu tindakan untuk mengubah kedudukan telur tadi. Maksudnya daripada telur tu berada dalam keadaan rehat, dalam keadaan tidak bergerak, ada cubaan untuk ubah dia supaya dia bergerak. Apa yang berlaku kepada telur? Tolong respon. Apa berlaku kepada telur? Dia still dalam kedudukan asal dia. Dia tidak ikut gerakan tu. Kalau nak ikutkan, telur tu boleh terpelanting, betul tak? Telur tu boleh terpelanting ke depan bila ditolak macam tu, betul tak? Tapi apa yang berlaku ialah telur itu maintain pada kedudukan asalnya. Dia degil, dia tak nak bergerak, dia tak nak ikut gerakan yang cuba untuk gerakkan dia tadi. Sebaliknya dia maintain pada kedudukannya dan bila kertas yang support dia tadi tu tak alih, so dia tak ada tempat nak pergi, dia takkan dia nak terapung pula dekat atas kan. So dia pun jatuh masuk ke dalam air. Okey, kita katakan bahawa inertia telur itu mempunyai inertia. So apa sebenarnya inertia tu? Apa sebenarnya inertia tu? Hello. Yuhu. Apa sebenarnya inertia tu? Apa? Telur tu dia ada inertia kan? Ada. So apa inertia? Apa yang kita katakan sebagai inertia? So itu yang kita nak Remain pelajari. unchanged. Remain unchanged. Okay, sikit lagi. Apa? Remain unchanged, apa yang remain unchanged? Object remain stationary. Object remain stationary. Okey, apa? Jelaskan lagi, saya tak berapa jelas. Apa tu? Jelaskan. Remain unchanged apa? Position. Siapa yang bercakap ni? Natasha? Natasha? Ya, madam. Apa dia? Awak kata tadi telur tu ada inertia kan? So inertia tu apa? Position unchanged. Kuat sikit. Apa dia? Position unchanged. Apa yang unchanged? Position. Position. Okey. You boleh tak ceritakan balik apa situasi telur tu tadi? Natasha. Property of matter but remain at rest. Remain at rest. Okey. Lepas tu? Lepas tu? Object which resists a change in motion. In its motion. Okey. Baik, thank you. So, inertia itu adalah property of object which resists to change its motion. So, inertia itu adalah satu sifat semula jadi untuk semua objek. Okey? Maksudnya diri you sendiri ada inertia tak? You sendiri ada inertia tak?
Ada. Ada. Semua benda dekat dunia ni ada inertia. So apa itu inertia? Inertia tu is the property of the object. Adalah sifat objek. Di mana apa sifat tu? Sifat yang resist to change its motion. Itu adalah inertia. Okay? So inertia is the property of object which resist to change its motion. Atau dalam bahasa Melayunya, dia tidak mahu berubah daripada keadaan asal dia. Kalau dia berada dalam keadaan rehat, dia tends to remain at rest. And if it is moving, it tends to continue moving. Faham? Faham tak? Faham. Sebab itu tadi ada satu video di mana awak perasan tak ada satu bika yang diisi dengan air. Lepas tu dia letakkan kertas dekat atas, dekat bawah bika tu, dia tarik kertas tu. Bika tu tak tertarik sekali. You perasan tak tadi ada satu video? Perasan. Okay. So bermakna bika yang berisi air tadi tu dia ada inertia. Inertia tadi apa? Property of the object. Apa? Which resists a change in its motion. Which resists to change its motion. So bika tu tadi berada dalam keadaan stationary. So it resists to change. Dia tidak mahu berubah. So kedudukan asal dia adalah stationary, maka it tends to maintain stationary. Faham tak? So bila kita tarik kertas yang ada dekat bawah dia, so dia resist to change. That's why dia maintain pada kedudukan dia. Pernah tak tengok satu lagi aktiviti dekat restoran ke, ada makanan penuh atas meja, lepas tu dia letakkan alas meja, lepas tu dia snap alas meja tu. So makanan maintain dekat, yes, maintain atas meja. Pernah tengok tak? Pernah tengok tak? Nanti during lunch hour kan, your mom masak kan? Boleh tak you try? Boleh tak you all try? Tak berani. Boleh tak you all try? Tak berani. Berani tak? Asal tak berani? Try lah buat. Tak boleh. Nanti Okay, you ambil towel good morning kat rumah tu. Ada towel tak? Towel ke, handkerchief ke, kain tudung ke. Okay, you ambil you punya botol air. Botol air tu tutup lah. Jangan botol air ke. Apa-apalah yang objek yang berat. Okay, you letakkan atas kain tadi. Then you try snatch kain tu. So you akan rasa sendiri bahawa objek tadi tu dia tak ikut bergerak pun. Tapi dengan syarat you kena snatch dengan sangat laju lah. Dengan pantas. You snatch kain tu dengan sangat laju. Okay, so boleh buat nanti? Cuba. Boleh. InsyaAllah. Boleh InsyaAllah. Sebab belajar fizik ni you kena experience. Kalau you tak experience, you just tengok saja, you tak rasa dan you tak dapat pengalaman tu. So you tak tahu, you tak boleh nak. Sekarang memang you akan ingat inertia. Tapi because of you tak alami the experience, so that nanti time goes by, you lupa dah. So cuba So inertia is the property of the object which resists to change its motion. Okay? So kalau objek itu at rest, it tends to remain at rest. If it is moving, it tends to continue moving. Okay? Boleh? So another example of, yes, anything? Alisha? Kalau kita naik boat ataupun kapal lompat, lepas tu kita lompat, macam cakap, is that considered inertia? Yes, it's considered as inertia. Okay, for example, when you are sitting in moving car, okay, you are sitting in a moving car and suddenly your dad press a brake. So what will happen to you? What will happen to you? Yes, you're moving forward because you have inertia. Faham tak? So the original position of you is you are moving in the car. So you punya situasi ialah you sedang bergerak. Itu adalah kedudukan yang you nak pertahankan. Ingat, inertia is the property of an object that resists to change.
its motion. Betul? Jadi kedudukan you sekarang, you sedang bergerak dalam sebuah kereta. Then suddenly your dad press a brake. So maknanya ada satu tindakan untuk mengubah kedudukan yang you sedang bergerak tadi. Apa yang cuba dilakukan? Cuba untuk berhentikan kedudukan you. Betul tak? Cuba untuk berhentikan kedudukan you. So that you resist to change your motion. So what will happen? You akan moving forward because you resist to change your motion. Faham tak? So tindakan ataupun keadaan you bila you bergerak ke depan itu bermaksud you cuba pertahankan kedudukan asal you. Kan gerakan kan bergerak ke depan. So bila suddenly kereta tu brake, you terus moving forward. Sebab you resist to change. Faham tak? So itu adalah contoh inertia lah. Okay, sama juga. Kalau you're sitting in moving car, then suddenly the car reverse backward. What will happen to you? The car reverse backward. What happened to you? You are moving forward. You are sitting in the car. The car is moving forward, betul? Tiba-tiba reverse. Kereta tu reverse. Maksudnya dia mengundur ke belakang. So what will happen to you? The body move forward. Body move forward. Yes. You akan moving forward juga. Sebab kereta tu reverse ke belakang. Sama macam brake. Betul? Faham tak? Okay. Kalau you sedang berhenti dalam satu kereta pada lampu merah, traffic light, you stop, betul tak? You berhenti kan? Tiba-tiba lampu bertukar warna hijau. Then your dad press pedal, minyak. Betul? What will happen to you? Ke belakang. Yes, you're moving backward. Ke belakang. Betul, you're moving backward. Because your body has inertia. Faham? Madam, Faham tak? Yes. maksudnya kalau macam tu lah, kita nak duduk, lepas tu kawan tarik kerusi, kita jatuh. Tu inertia lah kan? Yes, betul. Sebab Ke you tak? sedang duduk. Waktu itu you stationary, betul? Yuhu, dengar tak? Betul. Betul. Dan suddenly kawan you snatch the chair. Maksudnya dia nak ubah kedudukan you tu, you sepatutnya ikut sekali dengan kerusi tu bergerak. Betul? Tapi because of you has inertia, you resist to change your motion which is stationary. So that you jatuh ke bawah. Faham tak? Instead of you follow the chair, follow the moving chair, you jatuh ke bawah because you do have inertia. Okay? Right. One more thing is other example of the inertia, dislodge stuck ketchup in bottle. Okay, so kat rumah selalu beli kicap kan? Kicap Maggi ke, sos tomato, sos cili. Kan? Kalau baru beli, susah tak nak keluarkan? Susah. So what you do? How you want to dislodge the stuck ketchup in the bottle? I mean the sauce. So you akan pukul belakang dia kan? Betul tak? You akan pukul belakang dia, betul? You ketuk belakang dia, betul? Sebenarnya itu bukan cara yang betul. So sebab kicap sos tu dia ada inertia dia tau. So what must you do is you're moving the bottle forward. You moving the bottle forward and you make a sudden stop. Faham tak maksud saya? Faham. You're moving the bottle forward dengan laju and you make a sudden stop. So kita tipu kicap tu, kita tipu sos tu. Sebab sos tu bila you gerak maknanya dia sedang bergerak. Bila you stop, dia resist to change its motion. So what will happen? Dia terkeluar. Because dia resist to change. Keadaan asal dia ialah sedang bergerak. Jadi dia berhenti. So dia akan terkeluar ke depan. Because it try to maintain its movement. So itu trik dia. You don't have to pukul lagi belakang botol tu. No more. Okay? You buat je macam tu. Memang dia akan keluar. Tapi hati-hati. Jangan letak muka adik you kat depan pula.
Nanti kan terkena pula saus cili, jenuh. Okay? Okay, satu lagi ialah during raining. Okay, you bawa payung. Okay, so that you nak enter the class. So what must you do before you close the umbrella? What will you do to the wet umbrella? You akan turning the umbrella. Pusing-pusingkan dia. Yeah, what is the purpose of doing that? Untuk supaya air hilangkan air. Ya, yes, payung tu basah betul? Payung tu basah kan? Betul. So that you're turning the umbrella so that what happens to the water? Dia akan Dia akan terpelanting because you pusingkan tu, lepas tu you berhenti sekejap kan? So, air pada payung tadi tu dia rotate. So dia nak maintain rotation tu, gerakan tu. Then suddenly you stop. So, air tadi tu dia ada inertia. So it tries to remain its motion that is rotate tadi tu. So that dia tertipu dan dia terpelanting keluar. Faham tak? That is inertia. That is inertia. And then satu lagi, pernah tengok kucing you kalau you mandikan? Apa dia buat? Bulu dia basah. Apa dia buat? Goyangkan badan. goyangkan. Yes, dia goyangkan kepala dia, betul? Dia goyangkan badan dia, betul? So what is the purpose of doing that? Kucing pun tahu pasal inertia. Betul? Cuma dia tak cakap lah benda tu inertia. So, tujuan kucing buat macam tu ialah bila dia gerakkan kepala dia, badan dia, so lepas tu dia berhenti, so air yang ada pada badan dia tu tend to move. Betul tak? Jadi dia akan bergerak. Sebab keadaan asal dia bergerak tu ialah air tu ikut bergerak. Bila dia berhenti, air tu nak bergerak lagi. Because air tu ada inertia. Faham? Boleh jelas sekarang apa itu inertia? Boleh. Okay. So what else we have here? Okay. Bigger tanker need to press brake earlier compared to lighter vehicle. Apa maksudnya? Bigger tanker. Kalau you dekat jalan, you nampak kan selalu kalau kat jalan ada trailer yang besar-besar. Kan? Bila ada satu traffic light merah dekat depan tu, you rasa, is it the big tanker will press the brake betul-betul dekat lampu merah tu? Tak, dia akan press awal. Dia akan perlukan longer distance. Betul tak? So dari jauh dia dah press the brake. Betul? Compare to the motorcycle which is lighter. So is it the motorcycle press the brake far away from the traffic light? Compared to the tanker? Tak kan? Because, why? Because the bigger tanker has greater Mass. Greater mass, greater Inertia. inertia. So that, sebab apa? Bila bigger tanker tu, dia berat. Dia bigger mass. Jisim dia besar. So dia perlukan longer distance to press the brake. Because dia kena kawal dia punya inertia. So inertia dia besar. When it is greater mass object will have greater inertia. You faham tak? Greater inertia. So inertia ada kaitan dengan mass. So greater mass, greater inertia. Okay? Compared to the motorcycle which is lighter. So the motorcycle has small inertia. So that dia tak perlukan jarak yang jauh untuk dia brake because dia punya inertia sikit aja. Jadi dia tak akan terhumban ke depan kalau dia press brake dah dekat. Kalau untuk bigger tanker, dia press brake dekat, inertia dia sangat besar. So dia tak sempat nak berhenti pun. Dia akan langgar kenderaan depan dia. Faham tak? Yuhu! Okay? So bigger tanker need to press brake earlier compared to lighter vehicles. Okay, lagi? Yang ini tadilah yang saya dah terangkan tadi. We move forward when suddenly the brake is pressed. And okay, satu lagi ialah all tanker divided into small divider. Okay, pernah tengok lori minyak tak? Lori yang bawa minyak, Petronas ke, Shell ke? Pernah tengok tak lori tu? Nah.
You nampak lori tu, lori tangki tu. You pernah tengok tak apa ada dalam lori tangki tu? Tak. Apa ada dalam lori tangki tu? Ada minyak lah. Betul tak? So minyak tu ialah liquid, betul tak? Betul. Ha. Betul. Apa jadi kalau tiba-tiba lori tangki tu dia belok? So minyak tadi tu dia akan berombak ke tepi, betul tak? Betul. Jadi adakah Betul. lori tangki tu berada dalam keadaan stabil? Tak. So keadaan tu sangat bahaya sebab apa? Bila minyak tu dalam satu tank tu berapa tan tu? Banyak kan? So kan saya dah bagi tahu tadi greater mass, greater inertia. So that tangki tadi yang ada minyak yang jisimnya besar tadi tu mempunyai inertia yang sangat besar. Jadi bila berlaku perubahan kepada, katalah dia berada dalam keadaan gerakan lurus. Lori tangki tu bawa dalam keadaan lurus. Okey, tiba-tiba dia kena belok. So liquid dalam tu akan berombak, betul tak? So bila dia berombak, keadaan dia berombak tadi tu menyebabkan inertia dia berubah menyebabkan minyak tadi tu mempunyai inertia. So dia nak ubah kepada kedudukan yang baru adalah sangat susah. Because dia greater mass, greater inertia. Jadi lori tadi boleh terbalik, boleh jatuh, boleh terbalik lah. Atau boleh hempap kenderaan lain. So it is a mass disaster. So sangat-sangat bahaya. That's why how to reduce the effect of this oil tanker ialah dia divide the tank into small divider. So maknanya dari instead of satu tangki yang besar diisikan dengan fuel, dia pecahkan tangki itu kepada 5 tank yang kecil. You get what I mean? Do you get what I mean? Girls? Yeah. Maksudnya dalam satu tank. So that dia akan masukkan minyak tu ikut kecil-kecil. Tangki tu kan tangki yang kecil kan. So bila dia masukkan fuel dalam tangki-tangki, let's say instead of one bigger tank, dia divide the tank into 5 divider. So every divider tu dia akan masukkanlah oil dalam tu. So dia reduce the mass, is it? Every tank tu will reduce the mass, is it? Yes. Betul tak? Yes. So bila reduce the mass means that the inertia is also reduced. Betul tak? Compare to one big tank. Betul tak? Compare to one bigger tank. So dia make small divider into the tank. So dia slot in setiap tank tu dengan fuel. So dia reduce the mass for each tank so that dia reduce the inertia. That's why kita jarang dengar kemalangan yang melibatkan oil tanker. Kalau dia tak guna kaedah divide into small divider, setiap hari kita akan dengar pasal kemalangan melibatkan oil tanker ni. Sebab memang inertianya sangat-sangat besar. Okey? Faham ya? Okey, ada soalan setakat ini? Did I make myself clear about inertia? Yes. Clear. Ada lagi situasi yang inertia yang you nak tanya ataupun ada situasi contoh dalam kehidupan harian yang you rasa betul ke ini adalah inertia? So you can ask. Ada tak? Cikgu, Ada tak? Yes. kan kalau kita pergi petrol science atau petronas, lepas tu kita ada vacuum dan dia buat bola tu macam terapung dekat udara, and then when you change the direction of the vacuum, the ball will still follow until a certain angle. Oh, okay. So yang itu actually adalah konsep fizik yang berbeza. That one is Bernoulli principle. So kita akan belajar in the next lesson lah. Yang itu dia bukan inertia. Okay. Alright. Ada lagi nak tanya? So diagram yang saya tunjuk dekat screen you all ni
Ini ialah how to dislodge the chili sauce stuck from the bottle. Okay, so you're moving the bottle very fast and make a sudden stop. So that insyaAllah the chili sauce will moving forward and dislodge from the bottle. Okay? Alright, so inertia ni dia tak ada pengiraan ya. So what must you know about the inertia? First kali is the definition. So definition tadi apa untuk inertia? The property of object Property of which object Yes. which is to change its motion. Change its motion. Yes. Okay, very good. The property of the object that tends to resist its change of its motion. Kan? Yang ni tadi. Ni. Property of an object which resists to change its motion. So, semua objek ada inertia. Cuma bezanya inertia dia besar atau inertia dia kecil. So, inertia depends on apa? Mass. Depends on apa? Mass. Yes. Depends on mass. So, the larger the mass, the larger the inertia. Okay? So, inertia ni sebenarnya baik ke tak baik? Baik. Baik? Are you sure baik? ikut Okay, so dia ada, keadaan. yes, it depends on the situation. So contoh macam kita nak dislodge the chili sauce from the bottle, itu adalah the good effect of the inertia. Alright? But, okay, during the car crash, the vehicle crash on the road, you rasa why so many people die on the car crash? Anyone to give any ideas why so many people die due to the car crash? Tercampak keluar. Yes, because you all tercampak keluar. Why this happen? Tak pakai seatbelt. Belt. Yes, one of the reason dia tak pakai seat belt. But kenapa boleh tercampak keluar? Inertia dia besar. Resist Okay, motion. during the car crash, what exactly happened? Kereta yang bergerak tiba-tiba Dia berlanggar. akan secara tiba-tiba press the brake. Betul tak? Betul. So once you press the brake, pada ketika kenderaan yang sedang laju, your inertia, your body has greater inertia because of manusia mass dia besar kan. So dia ada greater inertia and it resists to stop. So that it will moving forward. Your body will moving forward. That's why you akan hentam pada car screen. You akan, bila terlalu kuat, screen dekat depan tu boleh pecah. Cermin dia pecah dan you terpelanting keluar. So manusia punya badan is very soft. Very tender. So segala hentaman, you hentam pada batu, you terhentam kepada screen, you terhentam di atas jalan, you terhentam dengan kenderaan lain, your body will suffer. Betul tak? Your Betul. body, sebab badan manusia ni sangat soft, sangat tender. So bila ada hentaman yang kuat macam tu, due to you punya inertia tadi tu menyebabkan you terpelanting keluar kan? So you akan landing on very hard surface. Betul? So you will get injured. Okay? Some of them die due to the internal injury. Betul? So memang bahaya. That's why that is the bad impact. And that is the kesan disadvantages of the effect of the inertia. Okay, so itu adalah kesan yang tidak baik yang ada pada inertia. Okay, so that how to manage this inertia? Inertia ni kita tak boleh buang. Betul tak? Can we get rid the inertia from our life? Tak boleh. No. Because it is the property of the object. Dia ada dalam semua objek. So how? What can we do? What can we do? Contoh untuk kemalangan jalan raya tadi. What can we Pakai do seat to tackle belt. the situation? Yes. Belt. Yeah.
what can we only do is to reduce the effect of the inertia. Betul? To reduce the effect of the inertia. How? That's why kita ada safety features in the car. Semua itu adalah, most of them adalah untuk reduce the inertia effect. Contoh, kita pakai safety belt. Betul? Safety belt to hold us still in the car when suddenly the car is stopped. Betul tak? Kalau tak ada seat belt tadi, you akan terpelanting keluar due to the inertia. So, dia pakai tali pinggang, keledar to protect yourself, to stand still inside the car. Betul? What else yang ada? Safety features yang ada dalam kereta. Airbag. Apa dia? Airbag. Airbag tu bukan untuk, boleh jugalah untuk reduce the inertia because dia cushion our face when we suddenly moving forward during the car stop. Betul tak? Bila kemalangan jalan raya berlaku, memang majoriti pemandu dia akan press the brake. Betul? Kita pun tiba-tiba bawa kereta, tiba-tiba ada kucing melintas, kita suddenly akan press the brake. Betul tak? Kita tak ingat pun kita ni ada inertia atau kita tak ada inertia. Kita press the brake. Kita secara automatiknya akan press the brake. Kita lupa bahawa kita ada inertia. That's why berlaku emergency brake. Emergency brake. Orang belakang langgar orang depan because orang depan press the emergency brake. Brake on sudden. Siapa yang sempat berhenti? Orang belakang tak berhenti because dia pun ada inertia. Betul? Memang dia tekan brake tapi tak sempat. Kereta tu tak sempat nak berhenti pun. Dia akan hantam orang depan. Because of the car also has inertia. So, sebab tu kita ada safety distance antara kereta depan dengan kereta belakang. Betul? So ni kalau you belajar nanti masa nak ambil lesen memandu ni, seat belt tu is compulsory. You mesti pakai. You tak pakai, you kena penalty RM700. Betul? Okay. So many safety features like in the car to protect the passengers, to protect the drivers from the effect of the inertia. So kita ada satu lagi impulsive force, iaitu we will learn it later lah. Okay, so boleh ya untuk inertia ni. So inertia memang tak ada pengiraan apa-apa. So we just discuss about the situation, how to reduce the inertia effect. Is it the inertia is good or bad? Itu yang kita discuss lah. So okay, boleh faham tentang inertia ni? Boleh. 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 Yeah. Any question? Kalau macam lompat jauh tu? Lompat jauh? Lompat jauh? What do you mean by lompat jauh? Time dia nak mendarat tu. Time dia nak mendarat? Dekat mana inertianya? Dekat Malaysia. Maksudnya apa? Waktu dia nak mendarat dia terpelanting ke apa? Dia macam dia nak stopkan motion. Alright. So that situation sebenarnya more to conservation of energy. You akan lompat dengan begitu jauh apabila you lari dengan laju. Ada tak orang jalan terkedek-kedek jauh? Tak. Tak ada kan? Sebab conservation of energy. Bila you berlari, apa yang you dapat? Kinetic energy dia besar, betul? Betul. Kinetic energy dia besar, betul? So, bila kinetic energy dia besar, you jump over. Bila you melompat, kinetic energy tadi bertukar kepada gravitational potential energy. Itu ialah conservation of energy. So, bila kinetic energy besar, you tukar kepada gravitational potential energy, you lompat kan? So that bila you landing, you akan pergi jauh. Itu adalah because of conservation of energy. Okay? Itu adalah pertukaran bentuk jenis tenaga. Pertukaran bentuk tenaga. Itu bukan inertia. Inertia ni ialah you berada pada keadaan asal, contoh sedang bergerak, tiba-tiba ada satu daya lain cuba untuk menghentikan pergerakan you. On sudden. So that inertia pada waktu itu akan keluar. The inertia will appear on that time. So that you sedang bergerak, suddenly ada daya yang cuba stop you on sudden, then you will jerk forward. Because you ada inertia. Faham? Atau you duduk dalam keadaan rehat, tiba-tiba ada orang tarik kerusi you dari belakang. So you try to maintain your position
stationary so that you jatuh ke bawah. You tak ikut sekali dengan kerusi yang snatch tu. Patutnya you ikutlah sekali. Kerusi tu kena tarik, you ikutlah sekali dengan kerusi tu kan. Tapi because of you ada inertia, you resist to change your motion. So you jatuh ke bawah. Boleh faham tak? Itu situasi di mana inertia itu appear. Okay? Sebab saya nampak you still macam confused lah. This situation is it inertia? This situation is it inertia? So mostly inertia tu macam yang saya bagi tahu tadi. Okay ya? Boleh? Boleh. Okay. So nanti kalau kat rumah you boleh buat yang tadi tu, eksperimen tadi yang you tarik alas meja. Kalau tak nak pakailah towel ke handkerchief ke, you try lah small object. Tapi objek tu make sure dia jangan ringan lah. You letak objek tu berat sikit and then you try to snatch the clothes. Okay, so you can see that the object has inertia. So dia tak akan ikut handkerchief ataupun your clothes tu bergerak sekali. Itu satu. Then the second one you can try telur ayam. You boleh guna telur ayam, you letakkan atas a piece of paper atau cardboard paper yang keras dan you tarik cardboard paper tu, cawan tu, atas cawan tu you letak air. Untuk elakkan daripada dia pecah lah. So you just snatch the cardboard paper so you can see that the egg has inertia. So the inertia of the egg menyebabkan dia jatuh masuk ke dalam cawan yang ada air tadi. That's two activity you can try at home. Satu lagi you can try also yang tomato sauce tu. Dislodge the stuck ketchup in the bottle. You can try that. Okay? Boleh? Boleh. So, momentum. So simbol untuk momentum is capital P. Okay? So definition untuk momentum is the product of mass and velocity. Can you repeat after me? The product of mass and velocity. What is the momentum, please? The product Mass and velocity. Yes, the product of mass and velocity. Maknanya nak kira momentum, you kena darabkan jisim dengan velocity-nya. Okay, simbol untuk momentum is P. Simbol untuk momentum is P and the unit is kilogram meter per second. Okay? Boleh? Boleh. Boleh ya? Okay. Boleh. A bullet of mass 0.01 kg move with the velocity 200 meter per second. What is the momentum? Saya nak kira? P equal to mass darab velocity betul? So mass is in kg. So 0.1 times 200. Okay, so what is the answer? 2 kilogram meter per second. Yes, 2 kg meter per 2 second. kilogram meter per second. Yes. Okay? Sudah lanjutkan? Boleh? Boleh. Okay. Boleh. So kita tengok second example. Okay, this one. Example number 2. A trolley, mass 1.5 kg, moves with a velocity 4 meter per second, hits a wall and rebounds along the initial direction with a velocity 3 meter per second. Calculate the initial velocity, the final velocity, the final momentum, the initial momentum, and the change of momentum. Saya nak kira tu. Okay, berapa mass? 1.5. 1.5 kg, velocity. Okay, velocity dia hits a wall 4 meter per second. Itu ialah U atau V? U. Yes, U. Okay. So, V dia berapa? 3. Yes. 3 ialah negative 3. Kenapa negative 3? Rebound. Yes. So, this is the wall. Okay.
So this is the trolley. So trolley tu dia hit the wall dengan nilai U. Betul tak? Kemudian dia bounce. Tak nampak skrin saya Hilang. Okay, tak apa, sekejap. Dia buat perangai dah. Okay, dia dapat negatif tadi because of dia rebound. Ingat, velocity is the vector quantity, betul? The vector quantity dia melibatkan arah. Faham tak? That's why kenapa dia jadi negatif. Okay, boleh? Mana pula muka surat ni? Okay, ada soalan tak? So, P equal to mv kan? So, soalan dia tadi dia nak apa? Initial momentum. Pasal ada soalan ni. Initial momentum. Tak nampak soalan ni. Okay. Alright. So initial momentum tu maksudnya ialah yang mana? Momentum awal ialah momentum sewaktu dia langgar dinding atau sewaktu dia memantul dari dinding? Langgar dinding. Yes, langgar dinding, betul? So P equal to mu. Mu lah, U tu ialah velocity. Cuma U adalah simbol untuk inertial velocity. So 1.5 times 4 dapat berapa? 6 kilogram meter per second. Yes, very good. Okay, faham ya? So kalau untuk final velocity? Negative 4.5. Yeah, betul. So you akan dapat nilai negatif. Kenapa dapat nilai negatif? Sebab momentum juga adalah vector quantity. So bila dia vector quantity, nilai negatif to show the opposite direction of the object. Okay. Okay. Ni tadi 1.5 times 4 dapat berapa? 6 kg meter per second. 6 kg meter per second. Alright. Okay, dapat So, soalan B. Okay, soalan B tadi, final momentum P equal to mv. So, mass dia ialah 1.5 times negative 3. So, you dapat? Negative 4.5. Negative 7. 4.5. 4.5. Berapa tak dengar? 4.5. 4.5. Okay, betul. Salah ni. 4.5 So jangan lupa ya, what is the unit? kg, ms, negative 1. Okay. So untuk change of velocity, macam nak kira? Untuk C? Tolak. Final. Yes. Final So tolak change initial. of momentum, maknanya dia nak mv tolak mu. Betul? So mv tadi kita dapat berapa? Negative 4. Negative 4.5. Negative 4.5 hilang lagi 5 minus berapa tadi mu? 6. Yes, so you dapat berapa altogether? Negative 10.5. 10.5 kg meter per second. Okay? Boleh faham? Boleh. Alright. Okay, so saya rasa kita continue the next lesson untuk momentum ni. Sebab saya ada kelas sekejap lagi ni. Okay? So nanti kita continue balik. So you boleh tengok untuk inertia you dah boleh jawab tutorial dia. Untuk momentum ni belum lagi lah sebab kita belum habis belajar lagi. Okay? Okay. Okay, so itu saja untuk hari ni.